Good evening, everyone. This is International Association Quality Education on behalf of the association. I am Sangeeta Dasaratna from Harvard Kids Preschool. It is all about the conference. We will be having the conference in January 20th to 24th in Mumbai, India. Parallel to the conference, we are having lectures with Ma'am Sachita and Ma'am Venchula on the topic of STEAM education. Good evening, Ma'am Michaela. We are warmly welcome to the today's session. Good evening, Miss Sangeeta. Thank you. Ma'am. Am I okay to start? Yes, ma'am. You can start now. Thank you. Okay, so today's lecture is on effective assessment strategies in early STEAM education. Effective assessment in early STEAM education holds profound significance as it serves as a compass guiding educators, parents, and caregivers in understanding and nurturing the holistic development of young learners. Unlike traditional assessment methods that may focus solely on academic achievements, effective assessment in STEAM goes beyond capturing a child's ability to explore, question, and apply knowledge in interdisciplinary ways. So by evaluating not only what the child knows, but also how they approach problem solving, collaborate with peers, and express creativity, assessment becomes invaluable tools in shaping personalized learning journeys. They illuminate the unique strengths and areas for growth in each child, fostering an environment where education becomes tailored and supportive experience. Assessment in early STEAM education is distinctive due to its focus on capturing the multifaceted development of young learners. Okay. So early STEAM assessment goes beyond measuring isolated facts and instead seeks to evaluate a child's ability to apply knowledge across the various disciplines. But the uniqueness, it lies in the integration of hands-on experiences, problem-solving skills, and creative thinking within the assessment framework. Observations, reflection, and tangible projects become valuable indicators of a child's growth, emphasizing a more comprehensive understanding of their abilities. Now, the primary goal of assessment in early STEAM education is to foster holistic development in young learners. Assessments are not merely tools to measure academic achievement. They serve as a window into a child's cognitive, social, emotional, and physical growth. So by evaluating a child's ability to approach challenges, collaborate with peers, and express creativity, assessments contribute to a well-rounded understanding of their development journey. Now, the overarching aim is to provide educators and caregivers with insights that inform tailored approaches to support each child's unique strengths and areas for growth. Now, achieving a delicate balance between formative and summative assessment is crucial
As you know, formative assessments conducted throughout the learning process offer real-time insights into a child's progress. Now, these assessments, often informal and observation-based, especially in early years, guide instructional adjustments and provide immediate feedback. Now, on the other hand, summative assessments occurring at the end of a learning period, like the end of a project or a topic, it offers a holistic view of a child's overall development. Now, striking this balance ensures that assessments are not solely evaluative, but also contribute to ongoing improvements in teaching strategies, ultimately enhancing the overall learning experience for our students. Now, designing effective assessments in early STEAM education involves embracing key principles that reflects the unique nature of interdisciplinary learning. Firstly, assessment should be rooted in authenticity, mirroring real-world challenges and problem-solving scenarios. This principle ensures that evaluations align with the dynamic and practical nature of STEAM subjects, providing a more accurate measure of a child's ability. Secondly, assessment should be designed to capture the process of learning, not the outcome, but the process of learning. And by valuing the journey of exploration, experimentation, and collaboration, the assessments become holistic reflections of a child's developmental growth in the STEAM subjects. Now, ensuring that assessments align closely with learning objectives is fundamental in early STEAM education. This alignment guarantees that assessments are purposeful and directly contribute to the intended educational outcomes. So this was, it was very similar to when we touched on play, where we can align the learning objectives with play, so we are covering both. So when assessments are carefully crafted to reflect the skills and knowledge outlined in the learning objectives, they become powerful tools for gauging a child's progress and informing future instructional strategies. Now, this principle also establishes a clear and transparent link between what is taught and what is assessed, and the broader goals of STEAM education, like fostering a coherent and purpose-driven learning environment. Now, in the realm of early STEAM education, the journey of learning is continuous and dynamic. Ongoing and authentic assessment practices play a pivotal role in capturing this fluidity. So instead of relying solely on periodic evaluations, continuous assessments provide a nuanced understanding of a child's development over time. So authentic assessments rooted in real-world contexts offer a more genuine reflection of a child's abilities and growth. This principle encourages educators to integrate assessment into the learning process, fostering a supportive environment where feedback is timely, tailored, and contributes to the ongoing refinement of teaching practices. Now, before we delve into the assessment tools and techniques, I would like us to know, I would like to know, what assessment strategies do you currently use in your classroom? Now, for this, you will need your device, your other device. Could be your laptop, your laptop, or phone, or iPad. Let me stop sharing for a minute.
while you get your devices ready. Okay, I'm just getting the presentation up. Okay, bear with me. Okay, let me share. How do I, okay, present. Oh, no, wait. Okay, Zoom, share. Okay. Okay, so you will have to go to, menti.com, menti.com. It's on the screen. And the code is also there, 74610509. And it's simply for you to answer this question. If you need any help, just put your hand Ma'am, up. can you repeat the code, please? 746 Okay. 105 Okay. 09. 09. Thank you. No problem. So menti.com, menti.com. And once you join, just answer the question. And then we should be able to see everybody's answers and see if there's any similarities. Okay, we have 3 responses. Okay. 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 Exam. The games. Okay, word search, verbal. Observations. Okay, observation, checklist, and worksheet seems to be the big ones so far, the most common ones. Okay. Right. I'll give, I'll give 2 more minutes for more responses, and then we'll just reflect on the responses.
A few more seconds. Okay, so from looking at it and reviewing your responses, I can see some commonalities, observations, questioning, formative assessment. Oh, there's more. Yeah, keep them coming. That's fine. The summative, progress report, rubric, exams. I'm intrigued about that one. Like for what age? But yeah, we can talk about that after. So in the diverse landscape of early STEAM education, employing a variety of assessment tools is essential to capture the development of young learners holistically. And I can see there's a range that you've shared collectively. Now, traditional methods often fall short in assessing the dynamic nature of STEAM subjects, which you may have found using some of the strategies that you've mentioned here. So some educators often turn to innovative tools tailored for the early STEAM settings. Now, the selection of assessment tools or strategies should be thoughtful to ensure that they align with interdisciplinary and experiential nature of the STEAM education. Now, observations, which some of you mentioned, portfolios, and project-based assessment emerge as potent tools in the early STEAM educators toolkit. Observations provide real-time insights into a child's interaction, problem-solving skills, and collaborative abilities during hands-on activities. Portfolios serve as a comprehensive compilation showcasing a child's progress over time, capturing not only academic achievements, but also the development of creative and critical thinking. Now, the project-based assessments, where students engage in real-world challenges, offer a holistic view of their abilities across multiple subjects. Now, these assessments. That is fine. Your name they have updated for 36 minutes. Hello. What was I saying? Yeah, these assessments methods collectively create a rich tapestry of a child's journey in STEAM, emphasizing not just what they know, but how they apply knowledge in diverse contexts. Now, in the early years, tailoring assessment techniques to the developmental stage of children is paramount. So, for instance, hands-on experiments where young learners explore basic scientific principles through play serve as an age-appropriate assessment in early STEAM. And we know we can use play to implement STEAM, as we touched in a previous lecture. So, for example, simple coding activities, artistic expressions,
and collaborative problem-solving projects also stand out as effective techniques. These activities don't just align with the cognitive capacities of young students, but also nurture a positive attitude towards learning. And as we explore these examples, the overarching goal is to showcase how these appropriate assessment techniques in early STEAM education can effectively gauge children's progress while maintaining a joyful and engaging learning experience. And we've touched on brain development and engagement. And we know if children are engaged, they are learning. And that when they're engaged, that means that the learning environment is reflecting the children's needs, abilities, and interests, and that they are able, they have the freedom and the choice to follow their interests, to choose. So, and that happens through play. Now, let me go back to the presentation. Okay. Now, when we think about our diverse learners, it's crucial to recognize that every child learns differently. So to make learning inclusive, teachers use various strategies. Now, this can mean presenting information in different ways, using visuals, and encouraging teamwork. Now, by embracing these differences, educators create environments where all children, regardless of how they learn best, can succeed. And that's our common aim, for every child to succeed. So assessment methods are tailored to fit each child's unique strengths and abilities in early STEAM education. This approach acknowledges that not everyone learns or demonstrates understanding in the same way, whether it's offering choices in projects, flexible timelines, or different ways of expressing knowledge. These varied assessments ensure a more accurate picture of a child's progress, respecting their individual learning journey. Now, if you think about children in secondary school, university, children that have special needs or educational needs, they have these accommodations when doing assessments. They have extra time, or they have some support in terms of reading their exam paper. So, and that's very similar to what we do, or what we expected to do, or what we should do as educators to our young learners. Our young learners also have special needs and educational needs, whether it's to children that are excelling or children that need scaffolding. So it's very important for us to not forget these, like our diverse learners. Okay, so inclusive assessment practices go beyond recognizing diversity. They actively ensure that assessments are fair for everyone. Now, this might involve providing access support for some students, like I mentioned, considering language and cultural differences, or offering alternative ways to showcase knowledge. And this is very, can be easily demonstrated in early years. You may have a child who loves the arts and crafts, and other children that love or enjoy music or building blocks. So they can showcase their learning, or they can showcase their learning, their knowledge and understanding through those paths. They don't have to do the same path. As long as it provides you with the information, the knowledge that you need,
It doesn't matter how the children approach it, if you get me. The goal is to create a supportive learning environment where every child feels valued and capable. So inclusive assessments not only capture the richness of diverse learning, but also foster a culture of respect and shared success in early STEAM classrooms. Now it is time for some self-reflection. So I would like you to please use the next 2 minutes to answer the 3 F's questions. What do you know now? How do you feel about it? And what might you use in the future? This time, I would like at least 2 or 3 participants to share their answers. So if there would be 2 to 3 volunteers, that would be great. Thank you. One more minute. Few more seconds. Okay, could we have 2 or 3 volunteers to share their responses with the participants, please? Could you put your hand up so Miss Sangeeta could pick you out? Teachers, anyone is there? Yes, Miss Sangeeta, can you unmute me, please? Uh, yeah, We can hear Can you you. hear? we Okay. can. Miss, now we are doing formative assessments. That is during an activity. Let's say if it's play-based learning, so we do assessments for social skills, things like that, whether they are Okay. sharing or like that. So like it's an ongoing, to give an ongoing feedback to provide, Right. right, on students' learning. And then in the end of the year, we give a summative assessment in a report. Like we concentrate more on the early learning goals. Yeah. Okay. So, could you share what you know now, or what
Or how do you feel Yes, about today's lecture? yeah, with STEAM education, I think formative assessment is more useful. Right, okay, good. Okay. Yes. Using a checklist or, a rubric. Yes. Yeah, it will be more useful rather than doing a summative at the end. So it's for the future, we could do some changes. Yeah, Okay, after the assessments. If right, the okay. assessments are ongoing, it's easy to do the changes. Yeah. That's yes. But it's also important to do the summative at the end, so you have an overall idea in terms of the child's achievement, and you can then share with the new teacher, like for the handover. So there's positives on for both. But yes, definitely formative is ongoing and it's very informal. And I like that you use play to conduct your formatives. Good. Thank you for volunteering. Thank you. Anybody else would like to volunteer? One more? There's 48 of us. Who's gonna be a risk taker? Okay, it looks like nobody else would like to share their reflection. Yes. Yeah, so it's the same thing for me as well. We do formative after each activity. So in the future, we can do more discussion and questioning. Like, whenever we teach something, we should always question to make sure that they understood whatever we taught. Or Yes. during an activity, we can ask if they like. So always interacting with the kids is more helpful for us also to get an understanding. So Yeah. what I know now is that all these strategies are very important in STEAM. Yeah. Thank you. Thank you for volunteering. Thank you so much. And I hope these reflections has helped others in thinking about their own practices and their own reflections as well. And let me see, 1 second. Okay. Our next lecture is on integrating social emotional learning into STEAM education on Friday, which is tomorrow. Yes, tomorrow. At 8 o'clock. I do ask that tomorrow we'll have more volunteers in sharing their reflection, because your reflection also helps me to understand your thinking, to see how you relate it to your practice, and to see how the learning from the lectures have impacted you for the future moving forward. Okay, so I would ask for more volunteers next for tomorrow. Okay, thank you everybody, and I will see you tomorrow. Thank you. You're welcome. Thank you, ma'am. You're welcome. Bye. I am thankful for Ma'am Michaela for conducting the presentation, and God bless you, ma'am. We'll meet up again another new session. Yes. Good night, ma'am. Good night, Miss Sangeeta. Thank you so much.
for hosting Yeah. it. Bye-bye. Bye. Now I would like to invite Ma'am Rusaika to give brief explanation in Sinhala about today's session. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම අපි බලමු අද කතා කරේ assessments ගැන අපි බලමු slides එනකොට මොකද්ද slides එකේ තියෙන දේ අපිට කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මේක තමයි දෙවෙනි slide එක ඒ කියන්නේ පළවෙනි slide එකේදී යා කිව්වේ මොකද්ද අපි මේ කරන්නේ මොකද්ද මේ actually assessment කියලා කියන්නේ තක්සේරු කරනවා දරුවව ලේබල් කිරීමක් නෙමෙයි දරුවා මේම දරුවෙක් කියන එක ලේබල් කිරීමක් නෙමෙයි දරුවව තක්සේරු කරනවා දැන් සාමාන්‍ය ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේදී අපි නිපුණතා මට්ටමක් කියලා වෙනවනේ දරුවගේ කොයි මට්ටමද දරුවා ඉන්නේ. එතනදී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ලේබල් කිරීමකින් තොරව දරුවා තක්සේරු කිරීමක්. මොකද අපි ෆැසිලිටේටර්ස්ලා, අපි ගයිඩර්ස්ලා, අපි ගුරුවරු අපි කොහොමද ඇසෙස් කරන්නේ? පළවෙනි කීදේ ඒක තමයි කිව්වේ කොහොමද හොලිස්ටික් ඩෙවලොප්මන්ට් සමස්තයක් වශයෙන්ම මේ අපි ඩෙවලොප්මන්ට් අපි දරුවගේ වර්ධනය කොටස් හතරකින් බෙදනවානේ. ඒ ටික වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද? පේරන්ට්ස්ලා අනිවාර්යයෙන්ම දෙමව්පියන් සහභාගී කරගන්න කියලා කිව්වා. එතකොට තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්න निराකරණය කරගෙන effective කියන්නේ සාර්ථක තක්සේරු ක්‍රමයක් අපිට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒතර අද ඊයේත් අපි කතා කරා pre assessment, during assessment, post assessment. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒක go through කරලා ඇති. ඒ තක්සේරු කරන්නේ කොහොමද? පෙර තක්සේරුවක් කරන්නේ කොහොමද? ඒ තක්සේරුව අතරතුරේදී අපිට ලැබෙන්නේ මොනවද? තක්සේරුවෙන් අවසානයේ මොකද්ද අපිට ලැබෙන්නේ කියන එක තමයි අපි ඊයේ කතා කරේ. අදත් assessment තමයි. ඒ නිසා අපිට තවත් පහසු වෙයි. මෙතනදී ආ පළවෙනි එකේදී කිව්වේ goal එක. මොකද්ද කියලා. දැන් මෙතන තියෙනවා understanding. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ STEAM assessment එකේදී මොකක්ද අපි කරන්නේ කියන එක පස්සේ තේරුම්ගෙන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට එයා කියනවා මෙතනදී විවිධ subjects cross වෙනවා ළමයි අතර. එතකොට විවිධ හැකියාවන් තියෙනවා දරුවන්ට. ඒ දරුවාගේ හැකියාව හඳුනගෙන ඒ කියන්නේ හඳුනාගත් පමණ එයා ඒක විශේෂයෙන් කිව්වා දැන් අපි කියමුකෝ යුනික් ඒ කියන්නේ අද්විතීය ටැලන්ට් එකක් ඒ දරුවාට තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒ ටැලන්ට් එකට හරහා විතරක් යන්නව නෙමෙයි මේ ඇසෙස්මන්ට් එකේදී වෙන්නේ ඒ අද්විතීය හැකියාව එළියට ගන්න පුළුවන් කියන එක. අපි ඇවිල්ලා අද්විතීය තෝරගත්තට පස්සේ ඇසෙස්මන්ට් කරනවා කියන එක නෙමෙයි. මේ ඇසෙස්මන්ට් එකේදී මේ තක්සේරුවේදී අපිට පුළුවන් වෙනවා දරුවාගේ ඇබිලිටි එක හැකියාවක් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කරන්න බැරි මොනවද එතකොට අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් මේ දරුවට මෙන්න මේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා මෙන්න මේක තියෙනවා දැන් සමහර කට්ටිය පුංචි දාන්නක් දෙන සමහර කට්ටිය කියනවා ටීචර් ළමයට අග්ගලා අමතක වෙනවා කියලා එතකොට අපිට hand on experience දීලා problem solving ප්‍රශ්න දීලා අත්දැකීමක් ලැබලා දීලා අපිට තක්සේරුවක් කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ දරුවාට තියෙන අඩුපාඩු වගේම ability හැකියාව. එතකොට ඒක foster holistic development. foster කියලා කියන්නේ වැඩි දියුණු කරනවා කියන එකනේ. ඒතර holistic කියලා කියන්නේ සමස්ත සංවර්ධනයක්. ඒතර අපිට එක පැත්තක් විතරක් වැඩි දියුණු කරන්න බෑ. physical අපි කෑම බීම gross motor skill අපේ පෝෂණය ඒකත් එක්ක එන එක. ඒතර cognitive development ගැන අපි ගොඩාක් කතා කරනවා ජීන් පියාජීගේ theory එක තමයි. එතකොට එයා කියනවා සමස්ත සංවර්ධනය සිද්ධ වෙන්න ඕන දරුවාට. එතකොට තමයි අපිට ඔන්න අර ඔය කියන innovators creativities තියෙන කට්ටිය ඒ ටික අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සමස්ත. අවසානයේ කතා කරන special need මම ඒ ගැන පොඩක් පස්සේ කියන්න. එතකොට foster දැන් අපි හැමදේම කතා කරමු දැන් assessment එකක් තක්සේරුවක් කතා කරත් දරුවා ගැන කතා කරත් අපි කියන්නේ development progress ඒ කියන්නේ සංවර්ධනයක් දියුණුවක් foster වැඩි දියුණුවක් ඒ දරුවා තුල තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඒ දරුවෝ ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන්. progress එක බලන්න ඒකනේ. එතකොට මේ තක්සේරුව අවශ්‍ය වෙන්නේ දරුවාගේ හැකියාවන් අඳුන ගන්න ඒ වගේම holistic development සමස්ත සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කරන්න අවසානයේදී කියනවා future planning students strength. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා පුංචි ශක්තියක්. අපි දන්නේ නැති අපි කියන hidden talents කියලා අපිට හැංගිලා තියෙන දේවල්. ඒ වගේම areas තියෙනවා අපි cover කරන්න පුළුවන්. මේ area එකේ දරුවා හොඳයි. ගණිතයේ පැත්තෙන් දරුවා හොඳයි. විද්‍යාව පැත්තෙන් දරුවා හොඳයි. චිත්‍ර කලාවට තාමත් දක්ෂයි. එතකොට අපිට මෙතනදී ඒ දරුවාගේ strength ඒ දරුවාගේ ශක්තියින් අපිට ඒ වගේම වර්ධනයට අවශ්‍ය
ඒරියා එක අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් තක්සේරු කිරීමෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම තක්සේරු කරන්න ඕනේ. අපි දැන් රීඩින් අහලා තක්සේරු කරනවා පමණක් නෙමෙයි අපිට ටූල්ස් තියෙනවා. දැන් අපි දන්නවා ගොඩාක් ටූල්ස් අපි දැන් පාවිච්චි කරන්න දන්නවා. ICT ටූල්ස් තියෙනවා. ඒතකොට මේවා පාවිච්චි කරලා දරුවව තක්සේරු කරන්න පළවෙනි කාරණා දරුවගේ හැකියාවන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. දෙවෙනි කාරණාව සමස්ත සංවර්ධනයක් අපිට දක්නට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ශක්තියෙන් අඳුනා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ දෙයක් කියනවා assessment formal and observation based. දැන් ඒක observe කරලා තමයි අපි ඒක කරන්න ඕනේ. හරි? අපි ඒක observe කරලා තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැත්තම් okay. අපි ඒ කියන්නේ දරුවව අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. අධ්‍යයනය කරලා තමයි අපි තක්සේරුව ලබලා දෙන්නේ දරුවාට. එතකොට holistic view එකක් අපිට. එතකොට තමයි improvement වර්ධනය කියන දේ එනවා. ඒ වගේම අවසානයේදී happy end එකක් වෙන්න ඕනේ. දරුවාට අපි පුංචි දරුවෝ ගැන කතා කරලා සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපිට assignment එකක් දුන්නා පොඩි burden එකක් වගේ වෙනවා right මේක ලොකු දෙයක් නේ කියලා. නමුත් අවසානයේ happy end එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම දරුවාට අවසානයේදී ඒ feedback එක හොඳට අපි appreciate කරලා හොඳ comment එකක් අපිට දීලා ඒ දරුවව ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු principles of effective assessment. ඒ කියන්නේ මූල ධර්ම. මොකක්ද මේ effective assessments කියලා කියන්නේ? ඵලදායි. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී අපිට කතා කරන්න යනවා ඵලදායි තක්සේරුවකට අවශ්‍ය මූල ධර්ම මොනවද කියන එක. ඵලදායි තක්සේරුවකට අවශ්‍ය මූල ධර්ම. දැන් මූල ධර්ම කියලා කියන්නේ අපි කියමුකෝ අයිඩියා එකක්. එහෙම නැත්නම් ගයිඩ් කරන ක්‍රමයක්. ඒවට තමයි අපි මූල ධර්ම කියලා කියන්නේ. පළවෙනි කාරණාව authentic වෙන්න ඕනේ. We go to the next slide man. Authentic කියලා කියන්නේ අව්‍යාජ වෙන්න ඕනේ. අපිට ව්‍යාජ්‍ය දේවල් දරුවන්ට දෙන්න බෑ. Not this before that. Yeah, this one. This one. Principles. Right? අපිට අව්‍යාජ දේවල් දරුවාට දෙන්න ඒ කියන්නේ අව්‍යාජ වෙන්න ඕනේ. ව්‍යාජ දේවල් අපිට දෙන්න බෑ දරුවාට. ඒ කියන්නේ නිවැරදි දේ කියලා අපි කියමුකෝ අපි සරලව කතා කරනවා නම් දරුවාට නිවැරදි දෙකක් තියෙනවා. එතකොට තමයි අපිට ඵලදායි තක්සේරුවක් ගන්න පුළුවන්. බොරු දෙයක් දරුවෙක්ට දීලා ඒක දරුවාට නොගැලපෙන දෙයක් අපි දරුවාට ලබා දෙන්න උත්සාහ කරොත් ඒ තක්සේරුවේ වැඩක් නැහැ. ඒක ඵලදායි. දැන් අපි කතා කරා වැඩි දියුණුව සංවර්ධනයේ ඵලදායිතාවය කියලා කියන්නේ එක්තරා අංගයක්. ඒතර ඵලදායි තක්සේරුවට ප්‍රධාන පළවෙනි කාරණාව අව්‍යාජ. ඒ කියන්නේ අපි මිර කරන්න ඕනේ. කොහොමද මේ නවීන ලෝකයට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? මොකක්ද අපිට තියෙන අභියෝග? මොකක්ද අපිට තියෙන හැකියාව? අපිට පුළුවන් මෙෂ කරන්න පුළුවන්. මිලිමීටර වලින් නෙමෙයි අපිට වෙෂ කරන්න පුළුවන් දරුවා මෙච්චර හැකියාවක් දරුවට තියෙනවා රයිට්. එතකොට මම මේකෙන් අනිත් කොටස ලබා දුන්න දරුවාට ඉස්සරහට යන්න ලේසි. අපිට මෙෂ කරනවා රයිට්. මෙයා චිත්‍රවලදී මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් සෙකන්ඩරි ස්කූල්ස් වලදී කරන්නේ ලකුණු 170 80 35 කියලානේ අපි මෙෂ කරන්නේ දරුවව. අන්න ඒ වගේ එක්තරා ක්‍රමයක් අපි අන්තිමට කතා කරා එක කෙනා එක අදහස් කිව්වා සමටේව් ඉන්ෆෝමේටිව් කියලා. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට නිවැරදි තක්සේරු ක්‍රමයක් අපි හොයා ගන්න ඕනේ. දෙවැනි කාරණාව holistic වෙන්න ඕනේ. අපිට හැමදාම මතක තියාගන්න outcome එක. අපි සමහරකට අපි 9 years අපිට ඕනේ. අපිට 3 years අපිට ඕනේ. outcome එක ගැන අපිට ඇත්තටම අපිට සතුටු විය යුතු outcome එකක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා. නමුත් තක්සේරුවක් කරන්න කලින් අවසාන ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න එපා. අවසාන ප්‍රතිඵලය ගැන ලොකුවට හිතන්න එපා. ඒක outcome එකට වඩා ඒ process එක, ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි ඉතා වැදගත්. මොනවද මම තක්සේරු කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ? කොහොමද දරුවගේ සංවර්ධනය මනින්නේ? මොකද්ද මම සංවර්ධනය එකතු කරන්න ඕනේ? කොහොමද මම වැඩි දියුණු කරන්නේ? අන්න ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි වැදගත් වන්නේ අවසාන ප්‍රතිඵලයට කලින්. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ශිෂ්‍යත්ව දරුවෙක් ගත්තාම අපි ඇවිල්ලා ඒ දරුවාට ඒ නිසි අධ්‍යාපනය නිසි දේ ලබලා දෙනවා. හැබැයි outcome එක පාස් වෙන එක නෙමෙයි. ඒ දරුවා පාස් වෙනව කියනවට වඩා ඒ දරුවා යමක් එතනදී ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ක්‍රියාවලිය හරිම සුන්දරයි. අන්න ඒ විදිහට තමයි බලන්න. outcome එක කොහොමද? සමහර ළමයි ඉනවා 100ක් 120ක් ගතත් 6 වසරේදී ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස දරුවා ඉස්සරහට යනවා. මොකද ඒ 4-5 වසර ගත පන්නරය ඒ තක්සේරු ක්‍රමය දරුවාට ඇත්තටම ඊළඟ අවුරුද්දට ඉස්සරහට යන්න උදව් වෙලා තියෙනවා. මම අත්දැකීමින් කියන්නේ ගොඩක් දැක්ලා තියෙන නිසා. right ඊට පස්සේ real world challenges problem solving scenario කියලා කියන අවස්ථා. දැන් අපිට අවස්ථාවක් ක්‍රියේට් කරලා දෙන්න ඕනේ.
මේ real world challenge එක මේ නවීන ලෝකයේ තියෙන අභියෝග මුහුණ දෙන්න අපිට අවස්ථාවක් හදලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ දේ. එතකොට දරුවාට මේ තක්සේරු ක්‍රමයේදී අපි ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම process of learning දැන් තක්සේරු කරනකොට එකපාරට තක්සේරු කරන්න බෑනේ. අපි පොඩ්ඩක් දරුවාට උගන්වනවා මෙන්න මේ දේ තමයි කරනවා කියලා දැන් කිව්වා ඊළඟ එකේදී කියනවා demonstrate එකම දේ දිගටම කියවලා කියලා demonstrate කරනවට වැඩිය පැහැදිලි කරනවට වැඩිය අපි define කරනවානේ දැන් අපි නිව්ටන්ගේ නියමය ගත්තොත් දෙකෙලින්ම කියාගෙන යනවා පළවෙනි නියමය මේකයි දෙවෙනි නියමය මේකයි කියලා. නමුත් ඒක අපිට practically ඒ දේ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත්ම ලේසි වෙනවා. ඒ වගේම එයා කියනවා pediatric evaluation අධ්‍යාපනය එක්ක තක්සේරුවක් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. මොකද අපි STEAM අධ්‍යාපනයත් එක්ක යන නිසා අධ්‍යාපනය. ඒතර අධ්‍යාපනය කියලා ගත්තම කොහොමද අපිට ඒකට සම්බන්ධ දේවල් තමයි අපි එකතු කරන්නේ. ඒ වගේම alignment with learning objects. ඒ කියන්නේ alignment කියලා කියන්නේ ඔය wheel alignment නෙමෙයි. alignment කියලා කියන්නේ පෙළ ගස්සන්න ඕන. දැන් අපිට learning objects අපිට අරමුණක් තියෙනවානේ. එතකොට powerful tools අපි මොනවද පාවිච්චි කරන tools අපේ අරමුණු මොනවද අපේ දැන් දරුවාගේ අවසාන ප්‍රතිඵලය ඒ කියන්නේ ගොඩක් නෙමෙයි ඒකට වඩා feedback එක මේ සියල්ල අපි පෙළ ගස්සන්න එකතු වුණොත් විතරයි එකට එකතු වුණොත් විතරයි අපි මේ දේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේව තමයි ඵලදායි තක්සේරු වල තියෙන මූලධර්ම නිවැරදි වෙන්න ඕනේ right අව්‍යාජ වෙන්න ඕනේ අවසානයේ outcome එක බලන්න එපා සමස්ත වර්ධනයක් තියෙන්න ඕනේ real world නවීන ලෝකයේ අභියෝගවලට මුහුණ දීමේ අවස්ථාවක් දරුවාට ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඒකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මේවා එකින් එකට පෙළ ගස්සන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයා කතා කරනවා අපි කතා කරා අපිට ප්‍රශ්න ටිකක් දුන්නානේ. අපිට ප්‍රශ්න ටිකක් දුන්නා මේ මොකද්ද මේ මොනවද අපි පාවිච්චි කරන tools and techniques කියලා. ඒතකොට එක එකනා එක tools and techniques පාවිච්චි කරා. ඔන්න දැන් කල්පනා කර පාවිච්චි කරා. right? එතනදී worksheets ගැන කතා කරා. එතනදී reports, checklist එක එකනාගේ අනුව අපි අලුත් දේවල් හොයලා අපි අලුත් දේවල් අපේ දරුවන්ට ලබා දෙමු. ඊට පස්සේ ආ කියනවා essential අනිවාර්යයි. ඉතාමත්ම වැදගත් මේ තක්සේරු ක්‍රමය. එතකොට අපිට මේ තක්සේරු කිරීමෙන් අපිට ලැබෙන්නේ මොනවද? අන්න ඒකටයි බලන්න එපා. දැන් අපි වැඩි දෙන්න. සමස්ත දිනුවක් තියෙන්න ඕනේ. සමස්ත සංවර්ධනයක් දරුවා තුළ තියෙන්න ඕනේ. cognitive development area එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එයා කියනවා ඒකේ ප්‍රධාන දේ අත්දැකීමක් දරුවා ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ තක්සේරු ක්‍රමයේ දරුවාට අත්දැකීම් ලැබෙන තක්සේරු ක්‍රමයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම play. එයා ගිය සැරේ එකේදී කතා කරා මම ඒක ඔයගලන්ට ඉදිරියේදී කියන්න. play burst කොහොමද මේ play burst learning, project burst learning ඒ වගේ දේවල් project එකක් හරහා play එකක් හරහා ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි ඒ මොකද rich capacity එක ඉතාමත්ම පොහොසත් අපි rich කියන ගොඩක් මේ මුදල් මූල්‍යමය මම කියන්නේ ඉතාමත් ඉඩ තියෙන capacity එකක් තියෙන්න ඕනේ දරුවාට ඒක ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඒතර අපි ඒක හදලා දෙන්න ඕනේ. ඒක හදලා දෙන්න තමයි අපි මේ හදලා දීලා තමයි මේ තක්සේරුව කරන්නේ. එතරම්දී අපිට පුළුවන් දරුවාගේ progress එක සංවර්ධනය එයා කියනවාගේ වැඩි දියුණුව ඒ ටික අපිට measurement එකකට අපිට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයා කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම special needs තියෙනවා නම් එයාට extra time එකක් extra support එකක්. මොකද එයා කියනවා පොඩි ළමයින්ට විතරක් නෙමෙයි special need young age කට්ටියටත් ඒ special need කියන තියෙනවා. දැන් මම අපි කියන්නේ special need කියපමණින් autism විතරයි hyperactive dyslexia dyscalculia dysgraphia ADHD gross මේ lacking of gross motor skills ඒවා විතරක් නෙමෙයි. සමහර ළමයි ඉන්නවා හැමදේම දිනු වෙලා තියෙන හරිම isolate. තනියම තමයි ඉන්නේ කණ්ඩායමට එකතු වෙන්න කැමති නැහැ. හරි slow ගොඩාක් slow පමණින් ඒ දරුවා special need කියලා අපි අයින් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට තේරෙනවා යම්කිසි වෙනසක් මේ දරුවාට extra attention එකක් දැඩි අවධානයක් මේ දරුවා බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙමාපියන්ගෙන් සහ ගුරුවරයාගෙන්. එතකොට ඒ දරුවට අපි එක්ස්ට්‍රා කාලයක් වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ දරුවට අපි සපෝට් එකක් සහයෝගයක් අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක මම කිව්වා ඒ වගේම ඉන්ක්ලූසිව් ලර්නින් අපි කතා කරපු මාතෘකාවක් ඩයිවර්ස් විවිධ කල්චර් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ටැලන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. විවිධ ශාස්ත්‍ර වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල එකතු කරගෙන තමයි අපිට තක්සේරු කරන්න පුළුවන්. එක දෙයකට අපි ස්ටික් වෙන්නේ නැතුව. ඒතර ඒ කියන්නේ ඩයිවර්සිටි එකත් එහා යන්න කියලා කියනවා. go beyond diversity කියලා තමයි යා කියන්නේ. ඒ වගේම මෙතනදී අවසානයේ අපේ ඉලක්කය මේ තක්සේරු කරන ඉලක්කය හොඳ පරිසරයක් හදලා දෙන එක දරුවාට සපෝටිව් පරිසරයක්. right
අනිවාර්යයෙන්ම මේ පරිසරය තනියම ඇදගෙන යන පරිසරයක් නෙමෙයි. අපි සහයෝගයෙන් එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඩයිවර්ස් ලර්නින් විවිධත්වයෙන් ඉගෙන ගන්නකොට විවිධත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. එකම දේ කරන්නේ නැතුව ඒ වගේම කල්චර් අපේ සංස්කෘතියෙන් අය ටික ඔක්කොම අපි වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ. හැම අවසානයේදී සියලු දරුවෝ සාර්ථක වෙන්න ඕනේ. මේ තක්සේරු ක්‍රමයේ අවසාන ඉලක්කය තමයි හොඳ පරිසරයක්, විවිධත්වයෙන් යුතු ලර්නින් සිස්ටම් එකක්, වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ කල්චර් එක, ඒ වගේම සියලු දරුවෝ සාර්ථක ප්‍රතිඵල අවසානයේදී ලබා ගන්න ඕනේ. මම කියනවා වගේ 9 years 3 years නෙමේ. ඒගොල්ලන් දන්නවා ඒ ෆීඩ්බැක් එකෙන් අපිට පුළුවන් හොඳ දරුවෙක් බිහි කරන්න පුළුවන් මේ තක්සේරු ක්‍රමය සාර්ථකයි නම්. මම හිතන්නේ ඉතා පැහැදිලි ඇති. බොහොම ස්තුතියි. Thank you so much, Ruseka ma'am.